Most welcome. Namo Aryantaram, Namo Siddharam, Namo Ayaram, Namo Ayari. Ayaram, Namo Uvachayaram, Namo Loe Savsaram, Eso Pancha Namo Yaro, Sapa Pava Parashno, Mangalaram Chasavesim, Padamam Hoi Mangalam. Chatari Mangalam, Arihanta Mangalam, Siddha Mangalam, Savu Mangalam, Kevali Parto Dhammo Mangalam. Chatari Logatma, Arihanta Logatma, Siddha Logatma, Sahu Logatma, Kevali Parto Dhammo Logatmo. Chatari Sharanam Pavachami, Arihanta Sharanam Pavachami, Siddha Sharanam Pavachami, Savu Sharanam Pavachami, Kevali Pantam Dhammam Sharanam Pavachami. Kevali Parnatam Dhammam Sharanam Pavachami. એટલે pronunciation માં Dhammam Sharanam Pavachami. Throughout the thing, some words you're eating. Sharanam So Pavachami, yeah? It should be Sharanam Pavachami. Sharanam Pavachami. જો આપણે Englishમાં છે ને, there's only like a single V or a single letter. And in Gujarati or in Prakrit or in Sanskrit, it can be va, Pavachami. એટલે એનો sound will be slightly different because it is not a single V. It is actually doubled. So we have to ઉચ્ચારણ એવી રીતે થાય Pavachami. Pavachami. એટલે થોડુંક એવું બધું grammatical આપણને knowledge હોવી જોઈએ. And it's okay, that only comes with time. Like starting માં તો કોઈને ના હોય એવી knowledge. With time આવા મંડે. Bad habits, from my very No. It is not even bad habit. It's the fact that you don't know. And how I got to know about it, because I'm learning singing. That's the reason why I got to learn about it. It's not a bad habit. આપણને ખબર જ નથી. We like speak like how we talk English. So that is the reason our pronunciation is not proper. And જ્યારે singing માં એનો meter કપાય. If you are not pronouncing properly, એનો meter કપાઈ જાય. So you have to pronounce properly, and where it's a small key, you have to sing in small key. Where it's a big key, you have to sound key. So ત્યારે realize થાય કે oh, these things matter. અત્યારે તો we don't એટલું બધું importance ના લાગે. Okay, fine. સામાન્ય ગુણના નામ બોલો આશીષ. સામાન્ય ગુણ. Yeah. અસ્તિત્વ. વસ્તુત્વ. Yeah. પ્રમેયત્વ. દ્રવ્યત્વ પછી પ્રમેયત્વ. અગુરુલગત્વ. અગુરુલઘુત્વ. Last one is, which is the last one? પ્રદેશત્વ. Yeah. Pradeshatva. Good. So say it again. Astitva. Vastutva. Dravyatva. Aguru lagutva. Yeah. Pramyatva. Pradeshatva. Now I got the sequence wrong. Okay. It's okay. It doesn't matter. Just say it. As long as આવી જાય ને, just say all the 6. I think sequence was wrong there. It's okay. It's okay for now, as long as you just get the 6. Astitva, vastutva, dravyatva, prameyatva, aguru lagutva, pradeshatva. Pachi pradesh. Yeah. And then pradeshatva. Okay, good. Okay, fine. Alka, say the definitions of Dravya Gun Pariya very quickly.
Dravya is give me some time. ગુણોના સમૂહને દ્રવ્ય ગુણોના સમૂહને ગુણોના સમૂહને દ્રવ્ય કહે છે. જે Poonam, દ્રવ્ય to interrupt you, Alka. Poonam, just turn on your video for a second so I add you. Okay, she's connecting to her audio. Yes, Alka, continue. જે દ્રવ્યના સર્વ ભાગોમાં અને એની સર્વ અવસ્થામાં રહે છે તેને ગુણો કહેવાય છે. ગુનો નો મતલબ ફોલ્ટ. ગુનો ગુણ મતલબ ગુડ ક્વોલિટી એટલે pronunciation માં ગુણ. Poonam, just turn on your video for a second. I add you and then you can turn it off. જે ગુણને વિશેષ કરીએ ને એક સમયમાં એને પર્યાય કહેવાય છે. Okay, fine. Okay, fine. So say it again. જે ગુણોના વિશેષ કરીએ છે કાર્ય કહે છે ને એક સમયમાં એનો પર્યાય કહે છે કહેવાય છે. ના, જે ગુણોના વિશેષ કાર્યને પર્યાય કહેવાય છે જે એક સમયમાં થઈ જાય છે. જે એક સમયમાં થઈ જાય છે. એક સમયમાં Okay, તો આ બધું like grammatical mistakes હવે ના થવી જોઈએ. જો થતી હોય ને then better you say it in English. Otherwise આખું meaning will distort and then you will not understand what you're saying. So better than you say it in English. Okay, fine. Okay, so fine. Okay, so દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય we said and even like સામાન્ય ગુણોના નામ કીધા આપણે. Okay, let's turn on the book. Let's learn something new today. First, let's just quickly revise these gun and then we go to the next mouse. Okay, Arya, Namaiva. Astitva, Vastutva, Dravyatva, Prametva, Aguru, Lagutva, Pradeshatva. Alka, you have to remember the names, okay? Astitva, Vastutva, Dravyatva, Prametva, Aguru, Lagutva, Pradeshatva, and no mistakes when you pronounce them. So there are infinite samanya gun. There are infinite samanya gun. Poonam, there are infinite samanya gun in all Chadravya. There are infinite vishesh gun in all six Dravya. આ છ જ નથી જે અહીંયા લેખા છે છ સામાન્ય ગુણ એ છ નથી કેવા તો અનંત ગુણો છે. આશીષ તમે અનંત ગુણોના ભંડાર છો. You are the best entity in this universe. તમારામાં એટલા ગુણ છે. એટલા ગુણ છે કે આ આકાશના પ્રદેશ કરતા પણ વધારે તમારામાં ગુણ છે. એટલે ઇમેજિન તમારામાં ગુણ કેટલા ભરેલા છે. અને આપણી હેબિટ શું છે બધું આટલું જોવાનું. હું અત્યારના લાઈક ફિમેલ બોડી ઓર મેલ બોડી આટલું મારું અર્નિંગ, આટલું મારું ઘર, આટલા રૂમનું મારું ઘર, આટલી મારી પાસે ગાડી, મારી પાસે 3 ગાડી 4 ગાડી જે બી હોય. તો બધું લિમિટમાં હોય છે આપણી પાસે. તો આપણે પોતાને એક લિમિટમાં જ જોઈએ છે. પણ તમે તો અલકા, તમે તો અનંતાનંત નો ભંડાર છો. એટલે ગુણોનો એટલા બધા ગુણોનો ભંડાર છો તમે શું કહેવાય કે યુ આર ધ બેસ્ટ એન્ટિટી ઇન ધીસ યુનિવર્સ કે તમારામાં આટલા બધા ગુણો ભર્યા છે. ઇન્ફિનિટ ગુણો તમારામાં ભર્યા છે. એટલે એનો અંદરથી ને શું કહેવાય પૂનમ, અંદરથી ને યુ શુડ બી ફીલિંગ વેરી ગુડ અબાઉટ ઇટ. કદાચ લાઈફમાં એવું થઈ બી જાય, કાંઈ પણ થઈ જાય લાઈફમાં, વોટ એવર હેપન્સ, we can drop or એવું કંઈ ડિપ્રેસિવ મોમેન્ટ આવી જાય. પણ એ કોઈ દિવસ ભૂલવાનું નહીં કે હું આટલો લિમિટ વાળો નથી. કે ફોર એક્ઝામ્પલ આ તો એક મેક્સિમમ અમાઉન્ટ લઈ લઈએ. 20 કરોડ મારા
ચોરાઈ ગયા ફોર એક્ઝામ્પલ. તો હવે 20 કરોડની શું કિંમત છે કમ્પેર્ડ ટુ યોર અનંત ગુણ? ઓફકોર્સ ત્યારે હ્યુમન છે, અત્યારના પેલા ગુણસ્થાનમાં છે, એટલે દુઃખ બી થશે કે આવી રીતે મારા ચોરાઈ ગયા, તો એ દુઃખ થશે. પણ હું એનાથી અનંત ગુણો મારામાં ભરેલા છે. હું એટલો બધો ઊંચો છું. આ જે સામાન્ય ગુણ છે, ઇટ ઇઝ એકચ્યુઅલી શોઈંગ અસ કે મારામાં આ 6 ગુણ છે એ એટલું જ નથી, પણ મારામાં તો અનંત ગુણો ભર્યા છે. એન્ડ ધેટ ઇઝ હુ આઈ એમ. ધેટ ઇઝ હુ આઈ એમ. એટલે આ કોઈ બીજાની વાત નથી થતી, અહીંયા મારી જ વાત થાય છે, અહીંયા તમારી જ અહીંયા વાત થાય છે, અહીંયા આપણા બધાની જ વાત થાય છે કે અસ્તિત્વ ગુણ છે એ આપણા બધાયમાં છે. વસ્તુત્વ, દ્રવ્યત્વ, પ્રમેયત્વ, અગુરુ લઘુત્વ, પ્રદેશત્વ અને પ્રદેશત્વ. સો નાઉ આજી ફ્રોમ ક્વેશ્ચન 8 to question 14 જે છે, now your homework is કે આનો એક તમે પોતપોતાનું કે એક્ઝામ્પલ લખીને આવજો for next week. એક example, just think of an example and write it down yourself to describe, like vastutva gun, the specific function of a jar is to hold water. So maybe let me give you an example. The specific function of Atma is to experience infinite happiness. This is an example. તો એવા તમારે એક જ લખવાના છે ફોર ઈચ ગુણ. અસ્તિત્વ, વસ્તુત્વ, દ્રવ્યત્વ, પ્રમેયત્વ, અગુરુ લઘુત્વ અને પ્રદેશત્વ. એટલું બધું ડિફિકલ્ટ નથી. you will manage. અને કદાચ ના સમજમાં આવે, then next week again we can revise it, but at least write your own and try to understand what they're trying to say. Okay, we had put it on the chat. If anybody had any questions on the Tuesday chat, we had put koina kai questions hoy, then you can ask. Koina kai che questions? Anyway, kai pachi thin bhi aave, then just ask. Let's just continue. One second. Ha, pucho. હમણાં એમ કીધું કે વિશેષ ગુણ બધાય દ્રવ્યમાં અનંત હોય. હા, બધે દ્રવ્યમાં, લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ હું જીવ દ્રવ્ય છું, તમે જીવ દ્રવ્ય છો, તમારામાં વિશેષ ગુણ અનંત છે. સામાન્ય ગુણ તો અનંત છે તમારામાં, પણ વિશેષ ગુણ એટલે સ્પેસિફિક ગુણ તમારામાં અનંત છે. હા, ઈ જીવમાં બરાબર. તો પણ વોટ અબાઉટ ઓલા બીજા દ્રવ્યમાં? એમાં બી અનંત છે. આ જે બધાય દ્રવ્ય છે, 6 દ્રવ્યમાં અનંત ગુણો છે. જીવમાં એકલામાં નહીં, પૂતગલમાં બી અનંત ગુણ છે. ધર્માસ્તિકાયમાં બી અનંત ગુણ છે. આ ધર્માસ્તિકાય, આકાશ અને કાળ બધાયમાં અનંત ગુણ છે. ઓકે. Yeah. So okay, Poonam, any doubt? No, thanks. Okay, it's fine. So now let's move on. The next one, we have already covered it. So our difficult nathya 15. How many kinds of substances are there? Jeev, Pudgal, Dharmastika, Adharmastika, Akash, and Eka. Even this one we have covered 16. Specific attributes. એટલે જાણવું, ફર્સ્ટ વન ઇઝ જાણવું, પાવર ઓફ નોઈંગ. મારામાં જ્ઞાન ગુણ છે, એટલે જાણવાનો મારામાં ગુણ છે. પછી છે મારામાં દર્શન ગુણ. દર્શન એટલે રાઈટ બિલીફ, એટલે ઓકે, દર્શન મીન્સ બિલીફ. પછી છે ચારિત્ર, પછી છે સુખ, અને હવે આ જો એક આવે છે ન્યુ વન આવે છે, ક્રિયાવતી શક્તિ આવે છે. નાઉ લુક, હવે like before we touch on ક્રિયાવતી શક્તિ, specific ગુણ of Pudgal, સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ. This we have done. Sparsh is touch, taste is ras, smell is gandha, and varna is color. હવે જો આ જીવ અને પૂતગલમાં એક કોમન ગુણ છે જેનું નામ છે ક્રિયાવતી શક્તિ. જેનું નામ છે ક્રિયાવતી શક્તિ. Okay. We will just discuss that. એક જ મિનિટ. અને ધર્માસ્તિકાય substance possesses the specific attribute of motion of it. Sorry, મને બીનાજીનો મેસેજ આવ્યો. Ether substance possesses the specific attribute of motion, causation. Anti-ether substance possesses the specific attribute of being stationary, of being stagnant or being stationary. Okay, so we will now deal with these four. Kriyavati Shakti,
અને ધર્માસ્તિકાય it possesses the specific એમાં વિશેષ ગુણ specific attribute છે motion ને to enable Yes. motion to continue. અને anti-ether માં શું છે to stop a substance. Now let's try to understand આમાં શું કઈ છે આ લોકો. જીવ દ્રવ્ય છે ને જીવ and pudgal alka, it can move in this universe. It cannot move out of the universe. Listen to this. જીવ અને pudgal, they can move in this universe. આ universe માં શું છે મધ્યલોક છે જે આપણે લોકો મનુષ્ય where we are staying. અને like મધ્યનો મતલબ middle પૂનમ. મધ્યનો મતલબ middle છે. પછી નીચે છે 7 નરક છે. So even we can move there. ઉપર 39 heavens છે. 16 plus 9 plus 9 plus 5. 16 plus 9 plus 9 plus 5. So we can even move there. Any ઉપર છે સિદ્ધશિલા. ત્યાં બી we can move. Now who can think હું સિદ્ધ ભગવાન નથી તો બી હું એમ કેમ કહું છું કે we can move over there. કોઈને કઈ આઈડિયા છે? આઈડિયા છે કોઈને કઈ? maybe ક્યાંક સાંભળ્યું હોય or something. તો ત્યાં છે ને એક ઇન્દ્રિય જીવ. આપણે લોકો 5 ઇન્દ્રિય જીવ છે મનુષ્ય. આપણે sorry 5 plus 1 6 because we have a mind. તો આપણે 6 ઇન્દ્રિયના જીવ છે આપણે. પણ ત્યાં સિદ્ધશિલામાં સિદ્ધ ભગવાન તો રહે જ છે without a body. અને ત્યાં body વાળા પણ જીવ છે અને એક ઇન્દ્રિય જીવ છે. So they've got a body of 1 indriya, 1 sense punam. એટલે ત્યાં સિદ્ધશિલામાં 2 kinds of જીવ can stay over there. એક છે સિદ્ધ ભગવાન જેને શરીર નથી પણ અનંત જ્ઞાન, અનંત સુખ, અનંત વીર્ય, અનંત શક્તિઓ બધી પ્રગટ થઈ ગઈ છે ને. અને બીજા kind of જીવ who can stay over there is 1 sense beings. એને શરીર હોય છે ને ત્યાં. એ ત્યાં સુધી ઉપર સુધી જઈ શકે છે ત્યાં. એટલે આટલામાં we can move about. We can actually move about Jeev and Pudgal. Ashish, I don't know if you were there that day, but one day it was covered. કે આખો આપણો લોક છે ને એટલો એક મોટો પુદ્ગલનો એક સ્કંદ છે. સ્કંદ એટલે so many small matter particles ના પરમાણુ coming together is called skand. એટલો મોટો સ્કંદ છે નીલમંટી. કેટલું like marvelous કહેવાય. કોઈ યુનિવર્સ બનાવ્યું નથી પણ એટલો મોટો એક પુદ્ગલનો સ્કંદ એવો છે. તો જીવ and Pudgal can move Alka Punam in this universe, and outside of this universe there is only one dravya, that is Akash dravya. Jeev and Pudgal can't move outside. Their Dharmastikai, Adharmastikai, Kal, the 5 dravyas do not exist over there, outside of the universe. But outside of the universe, one substance exists, and that is Akash dravya, and that too in infinite number, infinite pradesh. એટલું બધું આકાશ 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 પડ્યું છે. પણ ત્યાં બીજા 5 દ્રવ્ય ત્યાં નથી. જીવ, પુદ્ગલ, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય અને કાલ. એવા એ 5 દ્રવ્ય ત્યાં નથી. પણ આપણા જે આ યુનિવર્સમાં છે we can move there. Now how are we moving? We are moving. હું જીવ છું તો I have kriyavati shakti in me. I'm able to move. Now for example, if I'm sitting in the dining room and I move to the living room, how am I moving? I am moving with the help of kriyavati shakti. I am not moving with anything else. I'm not moving with anything else. I'm only and only moving because I possess a gun called Kriyavati Shakti. Same as Pudgal. હવે આ શરીર પડ્યું છે આગળ, which is just next to me. Which is just next to me over here. અને જે આ શરીર અહીંયા પડ્યું છે, એ શરીર is also moving with me. Ira, your like body is moving, isn't it? When you go to school, when you come back home, when you go to your room, how are you moving? Because remember, you are a body, and you are a body
is actually what is our belief at the moment, that we are a body. But the reality is that soul and body are in this era, and both of you are moving together. Ira, you are a soul, and also you are moving. You are actually moving. So એવું નથી થતું કોઈ દિવસ આશીષ કે હું જીવ દ્રવ્ય છું. તો જીવ દ્રવ્ય, I have moved from maybe the living room to the kitchen, અને શરીર is just stagnant in the living room. એવું કોઈ દિવસ નથી થતું. એવું શું કહેવાય કે એવું like coincidence છે, એવું કે બે સાથે move થાય છે. પણ એવું એક છે અલકા, there's a time where both separate, બોથની ક્રિયાવતી શક્તિ જુદી થઈ જાય છે. What is that called? Ashish, Poonam, what is that called? Is that it's either at death or in moksha. Correct. Very good. She identified like very well. So it is either death, that you get another body, or you get moksha. કારણ કે જ્યારે death થાય છે, આ શરીરને અહીંયા બાળી નાખે છે. એટલે અહીંયા આગળ this body moves from example the house to the funeral area. અને જે શરીર છે એને તો within 1 second only બીજું શરીર એને તો મળી જાય છે. જે like soul છે એને તો એક જ સેકન્ડની અંદર એક બીજું શરીર મળી જાય છે. અને નીલમ આંટી, it is taking us just like maybe 2 or 3 સમય maximum. જ્યારે મોક્ષ આપણને થશે ને ત્યારે maximum આપણને સિદ્ધશિલા પહોંચવામાં it is going to take us for the soul to move there. અને જે આ last શરીર આપણું હશે, like મહાવીર ભગવાનનું last હતું જે શરીર, એ અહીંયા shed થઈ જાય છે. અને એનું આત્મા ઉપર વહી જાય છે યુઝિંગ ક્રિયાવતી શક્તિ. અને એને જે અલકાના જે પૂતગલના પરમાણુ હતા, જેના like the body is made out of પૂતગલ પરમાણુ. So all those પરમાણુs like fall down on the earth, just on like where he was last. અને પછી દેવ આવીને એને બાળી નાખે છે. તો એવી રીતે મોક્ષમાં થાય છે ને ડેથ ટાઈમ થાય છે આપણી સાથે. Two times where Kriyavati Shakti of both are different. But for example, if a person has a life of 80 years, the 80 years સુધી બે સાથે ને સાથે, but one is not helping the other, one is not controlling the other. It is just a coincidence that when I'm moving from here to the temple, both the soul and the body are moving together. And when I'm stopping in the Swadhyay hall and sitting down, ત્યારે બે are sitting down. સમજાણું આશીષ? Alka, have you understood what is Kriyavati Shakti? Komal, I had a question. Is there a reason why આપણે મોક્ષ જીવ મોક્ષે વયું જાય ત્યાર પછી ઈ બોડી આખી શેડ થઈ જાય છે ને ડેથ થાય ત્યારે બોડી shed નથી થતી? Is there a reason for that? એટલે what we are trying to say when we use the word shed, and we are not using the word death over there. જ્યારે last like we can take the example of મહાવીર ભગવાન. તો મહાવીર ભગવાનનું આ last શરીર હતું. એટલે એને હવે death ના કહેવાય, કારણ કે death નો મતલબ કે both have parted and then the soul goes to another body. હવે મહાવીર ભગવાનને કોઈ બીજું શરીર નહીં મળે. He will directly go to Siddhashila. And for us, it will be called death. Because the reason is that both are like separating. And I guess death is an English word. Because apne loka death, we don't use the word death. We use the word, like even when we do announcements, apne kolo shabda vapre che. I think, or something. Na, Swarg gatima, ke apne shabda vapre che apne. સ્વર્ગવાસ થઈ ગયા. સ્વર્ગ એટલે શું? સ્વર્ગ એટલે દેવલોક, એટલે દેવ. એટલે we are saying it in a positive way. We don't know where the જીવ has gone. આપણે તો પોઝિટિવલી એમ બોલે છે કે સ્વર્ગવાસ થઈ ગયું. આપણે લોકો ડેથ શબ્દ આપણે નથી વાપરતા in like Indian philosophies.
But death is used in English and it has become a common word. So the difference, so the difference is that for us it will be called death. કારણ કે આપણને automatically બીજું શરીર મળી જવાનું છે. In the next 2 or 3 or 4, maximum of 4 સમય. Maximum of 4 સમયમાં આપણને બીજું શરીર મળી જશે. અને જે સિદ્ધ જે લાઈક અરિહંત ભગવાન છે, in maximum of 4 સમય એ ઉપર સિદ્ધ શિલામાં વયા જશે. So Poonam, have I answered your question? Yeah, I understand that. I'm just wondering કે જ્યારે મોક્ષ મળી જાય ને like we're saying કે આખું જે શરીર હોય એ પૂતગલ શરીર it's disintegrated, right? Like it's it doesn't stay the way it is. When the soul leaves the body and it's not attained moksha, body stays the way it was. Yeah, body stays the way it was. Now, exactly so thai che, that even I don't know. We are just using the word shed. It might not shed, meaning it might not crumple into ash. Yeah. It might not shed like that. But shed, what we are trying to use 2 words, shed and death. So when we're using the word shed, એનું શરીર અહીંયા પડ્યું રહી છે અને દેવ આવે ને ઈ like શરીરને બાળી નાખે છે લોકો. Right, right. જે અરિહંતનું હોય છે ને શરીર, એટલે કોઈ બી અરિહંત હોય, કોઈ પણ અરિહંત હોય, દેવ આવીને એનું શરીરને બાળી નાખે છે. ને એને ઈ like last શરીરને બાળી નાખે છે અને આપણું શરીરને બી બાળી નાખે છે. But the only difference is કે આપણા જેવા જીવને બીજું શરીર, બીજું શરીર મળી જશે. Yeah. અને જે અરિહંત હશે એનું લાસ્ટ શરીર હતું. I understand that. Yeah. Huh? Thanks. Okay, now is your doubt clear? It is, yes. Thank you. Okay, fine. So that is Kriyavati Shakti. So Kriyavati Shakti is actually easy. It just helps in the motion of Jeev and Pudgal from point A to point B. Now that can be anywhere. It can be from Swarg to Narak, or it can be from Madhyalok to Siddhashila, or it can be from Siddhashila Ekendriya Jeev, who will come back to any other place in the universe. So it is basically Kriyavati Shakti. Now Neelam aunty, how does this Kriyavati Shakti happen? Diagonal na move થાય કોઈ દિવસે, આવી રીતે move થાય, like line, like આવી રીતે move થાય. આવી રીતે કોઈ દિવસ જીવ આમ move ન થાય. કા આમ જાય, or like north, south, east or west, or up and diagonal. But કોઈ દિવસ આમ ન જાય જીવ. અને if you want to read more on this, Ujjwala Benni જેલી book છે ને, the principles, the basic of Jain principles કેવી book છે. It is in English even. એવું નથી કે it is just in Gujarati. Emma, she has described it with like diagrams. કે આવી રીતે આમ થઈને આમ જાય છે, કે either up, down, east or west, but it never goes in a diagonal movement. હવે એવી રીતે એક natural છે, like way of movement, and like that is how it is. That is just additional information, because that na bhi khabar hoy to it is okay, but because she has drawn it, so it just gives us an idea how Jeev moves. How Jeev moves from one place to another. Okay, so next, ek minute, let's look. Now you must ask over here. So why is it saying over here that Dharmastika possesses the specific attribute of causing motion? Look at this. Ek baju, here we spent almost 7 to 8 minutes speaking about Kriyavati Shakti. That Jeev and Pudgal have their own Kriyavati Shakti to move. Pachi next much kahi deye che that Dharmastika is helping in movement of Jeev and Pudgal. It is helping in the movement of Jeev and Pudgal. તો પછી કેમ એમ કહી છે લોકો? અને પૂનમ, પેલા તો we have already learned કે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કાંઈ ના કરી શકે. Isn't it, Alka? એક દ્રવ્ય
બીજા દ્રવ્યનું કાંઈ ના કરી શકે, એક ગુણ બીજા ગુણનું કાંઈ ના કરી શકે, એક પર્યાય બીજી પર્યાયનું કાંઈ ના કરી શકે. તો પછી કેમ અહીંયા આવી રીતે લખે છે કે ધર્માસ્તિકા is helping in the movement of Jeev and Pudgal? So this is an instrumental cause. It is not the real cause. The real cause is actually Kriyavati Shakti of Jeev and Pudgal individually. And what is instrumental cause? That it is present, it does not do anything, yet the fault or the blame or the praise has been given on that dravya. So it is called nimit. What is nimit, Punam? Nimit does not do anything. Nimit either gets the blame or the praise, but it does not do anything. Our sentence should be very clear in your mind. Nimit does not do anything. Nimit does not do anything. What is actually happening is that every substance has got its own gun and own paryay. So Iyengar che dharmastika. Dharmastika has a specific gun of causing motion. આ બાજુ છે જીવ દ્રવ્ય. જીવ દ્રવ્ય has a gun called ક્રિયાવતી શક્તિ, અને એની પર્યાયમાં movement થાય છે. So it is enabling that whole જીવ to move. So what is this trying to say? આ બે દ્રવ્ય છે. Listen to this carefully, Alka, because this is a new concept and થોડુંક છે ને twisted છે આ concept. Listen to it carefully. What is actually, like, what is it saying? કે આમાં એક પર્યાય થઈ, આમાં એક પર્યાય થઈ, આમાં ક્રિયાવતી શક્તિની પર્યાય થઈ જીવમાં. અને અહીંયા આગળ ધર્માસ્તિકાયમાં એક એવો ગુણ છે which is called which is enabling motion. હવે બે પર્યાય થઈ. Listen to this. અહીંયા બે પર્યાય થઈ, but one પર્યાય, not the dravya, not the gun, the paryay gets the blame or the praise. It is not the full dravya. It is not the whole dharmastikai dravya. It is not dharmastikai dravya no gun ji che motion causing gun. It is not even the gun. It is any vartaman paryay, Alka, the present paryay, not the past paryay, not the future paryay, but that present paryay gets the blame. It gets the blame. It gets the blame. Or it gets the praise. સમજાણું નીલમ આંટી? થોડુંક twisted છે concept. Ashish, have you understood what is nimit? Nimit, I understand it as like because હું રેકી કરતી હો, so I call myself just a channel. I'm not the one doing anything. You're not even the channel. This is what nimit is saying. Yeah, okay. No, So as in, it's like no, a pipe. no, ek minute, That's sorry, it. sorry, interrupt you. You are not the channel, કારણ કે તમે તો દ્રવ્ય છો. તમે તો દ્રવ્ય છો. દ્રવ્ય is not નિમિત્ત. વર્તમાન પર્યાય is નિમિત્ત. હવે બહુ આપણે in depth નહીં જાય, પણ what we are trying to clarify, કારણ કે બેમાં contradiction થઈ ગયું. ઉપરના સ્ટેટમેન્ટમાં કહે છે કે જીવ and Pudgal have a શક્તિ called ક્રિયાવતી શક્તિ, અને નીચેના સ્ટેટમેન્ટમાં કહી દે છે like 16C કે ધર્માસ્તિકા is helping in the movement of જીવ and Pudgal. એટલે બેમાં contradiction થઈ ગયું. એટલે contradiction નથી આ. This is not a contradiction. It is saying that dharmastika is a nimit, Punam. Nimit does not do anything. Nimit does not do anything. It only gets the blame or it gets the praise. But you just now said that dravya cannot be a nimit. Yeah, dravya cannot be a nimit. It is a vartaman But paryay. dharmastika is a dravya. Sorry? Dharmastika is a dravya. Dharmastika is dravya એટલે અહીંયા આગળ એ લોકોએ, because they have not given the definition of nimit here. All what they're saying is that ધર્માસ્તિકામાં એક ગુણ છે, and that is helping in the movement. The definition of nimit શું છે? That vartaman paryay gets the blame. It is between two paryays. It is actually between two paryays.
Nimit, naimitic, sambandh, the instrumental cause relationship with the other dravya or the other substance is between the two paryais. It is not between gun, it is not between dravya. એટલે આપણે નિમિત્ત આપણે જૈનમાં નિમિત્ત આપણે વાપરે જ છે, but we are not understanding આપણે નિમિત્ત કઈ પકડાતો નથી કે નિમિત્ત શું છે. આપણે ઉપરથી કહી દઈએ, this is only an example, okay? Don't take it literally. આપણે કોઈ એવા teacher હોય, for example, who have attained સમ્યક દર્શન. હવે આપણને સમ્યક દર્શન થાય ત્યારે આપણને કે ઓ આ ટીચરે સમ્યક દર્શનની વિધિ મને બતાડી હતી ને, એને જેમ સમ્યક દર્શન કર્યું હતું એટલે મેં એવી રીતે મેં કર્યું. પણ એ આખો દ્રવ્ય નથી નિમિત્ત, કારણ કે the work has been done here, but એને શું કહેવાય, on a gross level એને આખો એને praise મળી ગયું. But the work has been done here. Like, for example, હું મહાવીર ભગવાનના સમૂહ શરણમાં ગઈ અને ત્યાં મને સમ્યક દર્શન મને થઈ ગયું. ભગવાનની વાણી સાંભળીને મને ત્યાં શાયિક સમ્યક દર્શન મને થઈ ગયું. તો એ નિમિત્ત કેવા હશે, પણ એ આખો જે દ્રવ્ય છે ને મહાવીર ભગવાનનો, એ આખો નથી નિમિત્ત. On a gross level આપણે એમ કહી દઈશું કે મહાવીર ભગવાન નિમિત્ત હતા. એટલે Poonam, what we're trying to understand in Jain Darshan, what is the gist of this? The gist of it is that akhu universe independent che. Nothing is dependent on the other. Nothing is dependent on the other. on a very gross level, we will say that the patient is like dependent on the doctor, or the student in school is dependent on the teacher, or the child is dependent on the parents. But in reality, nothing is dependent on the other. કારણ કે બધાયની દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય સ્વતંત્ર કામ કર્યા જ કરે છે. It is a never ending cycle. એ દ્રવ્ય ગુણ પર્યાયનું. Then you can't change your dravya gun paryay. I can't change even my own dravya gun paryay. I don't have the power of doing. I only have mujiv dravya chu. I only have the power of knowing. I can't even change my own dravya gun paryay, because it is working by itself. I don't have the ability to even change my own dravya gun paryay. Then you should ask a question, all of you. તો પછી આપણે એમ કહે છે કે મને તો જૈન ક્લાસ મળ્યો, મને તો ગુરુદેવ મળ્યા, મને તો મહાવીર ભગવાન મળ્યા, કુંદ આચાર્ય મને મળ્યા, એટલે મને સમ્યક દર્શન થઈ ગયું. પણ then like Nilamanti, you should ask કે આ જે આપણું જંબુદ્વીપમાં, where all of us are living, we are living in Jambudweep, and around there's a લવણના સમુદ્ર છે. તો ત્યાં મોટા માછલા છે. માછલાનો મતલબ big fishes are there. Really huge fishes are there. There are really huge fishes. તો ત્યાં તો કોઈ મહાવીર ભગવાન નથી, કુંદ આચાર્ય નથી, ગુરુદેવ નથી, શાસ્ત્ર નથી, લેક્ચર્સ નથી, CDs નથી, જૈન ક્લાસ નથી. તો એ લોકોને સમ્યક દર્શન કેવી રીતે થાય છે? એટલે નિમિત્તથી કાંઈ કામ થતું નથી. પણ આપણે શું કહેશું, મને સમ્યક દર્શન છે ને, એમાં ગુરુદેવ નિમિત્ત હતા. Although we use the word નિમિત્ત, આપણા બિલીફમાં શું પડશે, મિથ્યા દ્રષ્ટિના બિલીફમાં, મને ગુરુદેવના લીધે જ મને સમ્યક દર્શન છે. ભલે આપણે નિમિત્ત શબ્દ વાપરશું આપણે, પણ નિમિત્તનું even after studying the definition of it, આપણા બિલીફ સિસ્ટમમાં શું પડ્યું હશે, મને તો કુંદ આચાર્યના શાસ્ત્ર મેં વાંચ્યું ને, છઠ્ઠી ગાથા સમયસર, એટલે જ મને સમ્યક દર્શન થયું. પણ એ તો બધું બહારનું છે. એ બધું એટલે નિમિત્ત is only present over there. It does not do anything, yet it either gets the blame or it gets the praise. Nimitt is present there, Alka. It does not do anything, yet it gets the blame or the praise. Poonam, Nimitt is only present over there.
It does not do anything, yet it gets the blame or the praise. Is it clear? It is something that is a bit difficult to understand, not understand, really to accept. It is a bit difficult to accept because we are so used to everything having a cause and effect, cause and effect, cause and effect, cause and effect. Let's take an example that because of the sunlight, the plant is growing, or because we are watering the plant every day, the plant is growing, but it is not because of water and sunlight. It is growing because it is growing by itself. Take another example. Just because the child has been fed by the mother, the child is growing. But is that really true? Is that really true? Leave a child, like say, for example, like in Somalia, for example, to પેલો મોટો તો થઈ જાય છે. Without food, without water, without mother. મોટો તો થઈ જાય છે છોકરો. Take another example. Third era and second era માં શું થતું હતું? Twins born થાય. Twins born થાય, one boy, one girl. Born થાય ને ત્યારે જ parents they die. Both, like mother and father both die. પછી ઓલા છોકરાઓ શું કરે? પોતાનો thumb, like newborn. એનો thumb હોય ને, thumb ને suck કરીને મોટા થઈ જાય by themselves. એટલે બધું, everything is working by itself in this universe. And why are we understanding this, Poonam? The reason why we are understanding this is because we have a wrong belief that I am dependent on somebody. And when I understand that my own Dravya Gun Paryaya are working, is samjhan mane jyare thase ne, tyare samyak darshan thai jase mane. Because we don't have to change anything or do anything. We just have to understand how the universe is working. How my own Dravya Gun Paryaya are really working, because અત્યારના શું પડ્યું છે, like at the back of the mind, એક mixture પડ્યો છે. હું શરીર પણ છું, હું આત્મા પણ છું, કારણ કે હવે જૈન ક્લાસમાં બેસે છે, એટલે હું આત્મા પણ છું ને હું like શરીર પણ છું. એટલે બધું mixed up બધું પડ્યું છે. Is it clear, Alka? Little bit, yeah, little bit is clear. So this nimit, so this is what it is saying in 16C and in 16D. Adharmastikai is helping in the stopping of Jeev and Pudgal. For example, if I'm walking from here to the living room and I stop in the living room, it is Adharmastikai is a nimit. Adharmastikai is a nimit. That is what it is saying. Is it clear? Ashish, read it again. Then થોડુંક like clear થવા મળશે. Here, okay, see. Dharmastikai substance possesses the specific attribute of motion causation. Look, it possesses the specific attribute to enable motion. Adharmastikai possesses a specific attribute to stop or to make things stationary, Jeev and Pudgal. Is it clear? Ekdam clear nathi ne? Ashish, ekdam clear nathi thyu ne? It's okay, like water to a fish is Dharmastikai. Correct. Yeah. એટલે fish is moving by itself. Fish is not moving because of the water. Correct. Fish is moving by itself only. But we will say because of the water, the fish is moving. So that is a good example. Then that's fine. But Adharmastikai, So the fish has how do you stopped. say- Fish has Yeah. stopped. That's the water again. Is it water again? Yeah, it can be, it is Adharmastikai. It is actually Adharmastikai. But how to find another thing like water, I don't know. But it is No, Adharmastikai. but in this particular example, like for us even, can we say the car made us, the car was the nimit to make us move. At the same time, it also stopped us. So it is the same thing You that can be. you can use it as a nimit, that is fine, no problem, because nimit is always between two dravyas. So you can use two,
tame as jeev, and then you use the car as pudgal. So you can use two dravyas like that, because nimit is always between two dravyas, not between 3 or 4. It is always between two dravyas. So yeah, you can use like that. Like Gurudev એક example બહુ હતા હતા કે like petrol થી ગાડી નથી ચાલતી, પણ નિમિત્ત તો પેટ્રોલ છે ને, કારણ કે પેટ્રોલ થી ગાડી ચાલે છે. હવે ઈ like બેસવું ઇઝ નોટ એટલું ઈઝી નથી બેસવા માટે, કારણ કે તો આપણે પેટ્રોલ તો રોજ ભરાવે છે. તો ઈ એકદમ બેસી નહીં જાય તરતમાં. ધ રિયાલિટીઝ કે પૂતગલ પરમાણુ ઓફ પેટ્રોલ આર ડિફરન્ટ, અને ગાડીના પૂતગલ પરમાણુ આર ડિફરન્ટ. Petrol is working in its own Dravya Pariyai. Gadi is working in its own Dravya Pariyai. Because many times we have seen કે ગાડીમાં પેટ્રોલ છે, પણ તો બી ગાડી તો સ્ટોપ થઈ જાય છે, થાય છે એવું. બધાય સાથે નથી થતું, પણ થાય છે એવું. તો એવી રીતે લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ એક્સિડન્ટ થઈ ગયું તો ગાડી સ્ટોપ થઈ ગઈ ને, કે લાઈક ગમે તે બીજું કંઈક રીઝન થઈ ગયું, પણ ગાડી સ્ટોપ થઈ જાય છે. So it is petrol is a nimit, because nimit is always between two dravyas. તો પછી પૂનમ કોઈ ગુરુદેવને પૂછ્યું કે જો નિમિત્તથી નથી સમજાતું તો અમે અહીંયા સોનગઢ આવે કેમ? કારણ કે ગુરુદેવ તો નિમિત્ત છે સમજવા માટે. તો એટલે ના સોરી એવી રીતે નતું. કોઈ ગુરુદેવના શિષ્યને પૂછ્યું કે તો તમે સોનગઢ જાઓ છો કેમ? તમને નિમિત્તથી સમજાતું નથી તો તમે સોનગઢ જાઓ છો કેમ? તો કે ઈ જ પાક્કું કરવા માટે કે નિમિત્તથી નિમિત્તના કોઝ એન્ડ ઇફેક્ટનું થતું નથી. કારણ કે આ આપણને આપણા જૈન શાસ્ત્ર સિવાય બીજે ક્યાંય નહીં મળે. ઈ જ ઓલું શું કહેવાય એકદમ પાક્કું કરવા માટે કે નિમિત્ત કાંઈ નથી થતું. કારણ કે આખી દુનિયામાં આપણે લોકો બધા શું સમજે છે 7 બિલિયન પીપલ કે નિમિત્તથી જ કામ થાય છે, નિમિત્તથી જ કામ થાય છે, પણ નિમિત્તથી કામ નથી થતું. હવે મેં અહીંયા આ ફોન રાખ્યો તો એટલે મને જ્ઞાન થયું કે આમાંથી કોઈ બોલ્યું તો એટલે મને જ્ઞાન થયું? જ્ઞાન તો મારામાંથી થાય છે, મારી પોતાની જ્ઞાન ગુણની પર્યાય થઈ છે, તેમાંથી મને જ્ઞાન થઈ ગયું. તો આ તો પૂતગલ પરમાણુ છે, આમાંથી મને જ્ઞાન કેવી રીતે થાય કે લાઈક કોઈ એવી રીતે બોલતું હોય અહીંયા તો મને જ્ઞાન કેવી રીતે થાય? હેવ યુ અન્ડરસ્ટુડ? આ તો ખાલી નિમિત્ત છે, જ્ઞાન તો મને મારામાંથી થાય છે. સમજાણું નીલમ આંટી? ક્લિયર થયું? યા તો લાઈક અલકા તમે ચશ્મા પહેર્યા છે તો તમને ચશ્માથી દેખાય છે કે તમને જ્ઞાનથી જણાય છે? અનમ્યુટ. જ્ઞાનથી જણાય છે, પણ ચશ્મા નિમિત્ત છે, ચશ્મા નિમિત્ત છે. યા તો એવી રીતે નિમિત્ત નૈમિત્તિક we can find in everything basically. Poonam, give one example of nimit naimittik. Oh, naimittik means that where it is actually happening. Sorry, I'm still thinking. Ashish, give one example. Okay, Ashish gave of the fish. Neelam aunty, give one example. Bird flying in the air. So bird dravya, I mean, as a jeev, it's moving, but air ની લીધે નથી એમ, or wind ની લીધે નથી move થતું એમ. But how is it moving? No, how is it moving? ક્યું એની ક્રિયાવતી શક્તિ? ક્રિયાવતી શક્તિથી થાય છે. So even Ashish, even in your example, that applies. Okay, fish is moving with its own kriyavati shakti. It is moving with its own kriyavati shakti. Every રીતે. Okay, Alka, give one example. Of and use kriyavati shakti in it.
Let me help you, and then you will get it. I drove from here to Mandir. So ગાડીની પોતાની ક્રિયાવતી શક્તિ હતી. આ શરીર છે, શરીરની પોતાની ક્રિયાવતી શક્તિ હતી. જે હું જીવ છું, મારી બી પોતાની ક્રિયાવતી શક્તિ હતી. અને નિમિત્ત હતું કે નિમિત્ત હતું કે ગાડી. Although all three are moving with its own kriyavati shakti, but nimit hati gadi. Alka, did you understand? Sort of, kind of understood. Okay, try yourself. Poonam, have you got an example? The dog is barking at me. So the dog is kriyavati shakti. But why is barking? Or like you can say he's chasing you. Then any kriyavati shakti thai gayi na, because he's moving. એટલે ના કયો, એટલે sorry, I didn't understand your example. The dog is barking. Okay, chasing me. I think being a new person is just chasing me. So he's the chasing is the kriyavati shakti. His movement, because he's moving. The dog is moving. You are moving. You are also moving. So there are two jeev moving. એક આગળ છે તમે છો અને પાછળ કૂતરો તમારી પાછળ ભાગે છે. એટલે both are moving with its own ક્રિયાવતી શક્તિ, અને both ના શરીર are even moving with its own ક્રિયાવતી શક્તિ. સમજાણું કે બે પોતપોતાની ક્રિયાવતી શક્તિથી ભાગે છે. So the dog is not a nimit, the dog is a nimit in your running. Or you can even use the example of like dharmastika. Dharmastika is a nimit in your movement. In your own. Sorry. What was the dharmastika in this example? Dharmastika, okay, let us understand what is actually dharmastika. We've got a few minutes. આ છે universe છે આપણું. આ universe છે. તો જે ધર્માસ્તિકા છે ને, look at me, Ashish. આખા આખા યુનિવર્સમાં એક જ ધર્માસ્તિકા છે. So ધર્માસ્તિકા is a stagnant દ્રવ્ય અને એક જ છે. Dharmastika is not a moving dravya in any way. It is a stagnant dravya which is only one in number, and it is throughout the universe. Universe is Lokash. Universe is lok, barabar, not lok akash, lok. Because if you say akash, akash is, so universe is lok. So universe is lok. તો જે ધર્માસ્તિકા છે ને, એક જ છે આખા યુનિવર્સમાં છે, and it is stagnant. So it like doesn't have just for visualization's sake, it does not have any ropes or any change that is helping things to move. Yeah, it is stagnant. It is actually stagnant in the universe. It does not do anything. It does not cause motion, but it is a nimit for the movement of Pudgal and of Jeev. But એનામાં એક એવો ગુણ પડ્યો છે called motion causation. એનામાં એક એવો ગુણ naturally પડ્યો છે, which is called motion causation. However, Ashish, it is not moving Jeev and Pudgal. Clear થઈ ગયું Ashish? Neelamanti. Sorry, Yes, Ashish. this same thing applies for other mastikai, but this is down, is stopping. Yeah. So adharmastika એનામાં એક ગુણ એવો પડ્યો છે which helps in the stopping. However, it is not stopping Jeev and Pudgal when they're stopping. Is it clear, Neelamanti? એમાં એ બે દ્રવ્યમાં એવા ગુણ બે પડ્યા છે. However, it is not doing anything to Jeev and Pudgal. Is it clear, Alka?
kind of. Anyway, next week we will repeat it and repeat it and repeat it to clear thava manse, because this is only a matter of how many times we repeat it, and once you understand it, then you understand it forever. Because I'm a book difficult nothing. It is only that it is new, so it just takes a little bit of time for it to sink in. Kya su like keva mange chhe? Poonam, give your example. Yeah, thanks. I'm trying to see if this would work. A mom with a baby in her tummy. So the baby ek jeev che ne mom પણ બીજું જીવ છે, પણ like બે સાથે move થતા હોય, I guess, right? Correct, absolutely correct. And also a different aspect there. So when baby move thati hoy, ત્યારે mom ne feel thato, and sometimes even the mom's body has a bit of movement, but it is independent of each other. It is totally independent of each other. Yeah, very good example. That is a very original example. So good example. That both jeev are separate, and both jeev ni kriyavati shakti is like separate. However, they're living in one area. They're living in one area, but both are separate. Jem aa sharir ne aa jeev ek જ area ma rahi છે, but both are separate. Both have its own kriyavati shakti. Both are moving. However, both are. Yeah. Okay. Yes. So, okay, so we can stop over here. It was good. Like, no point carrying it forward. Let's just see what is the next one. Next Masu page. We can just read it and stop then. Okay. Yeah, E. Space. Akash. So Akash substance possesses the specific attribute Vishesh gun of accommodation. Now, it is not very difficult to understand. Okay, wait. Now, Parbi, we will actually open it up. We will actually open this up. Let's just read it. Time substance possesses the specific attribute of function causation. Okay, so let's just read them, and your homework quickly to remind you. Ajishan, from number 8 to number 14, just have a look at it, and then from number 9 to number 14, na ek example tamara potana lakhwana. Just one example. And then it will become clear to you. And once it's clear, then it should be okay. Okay, so I think we are good for today. So we can stop over here. Just one.